مساء الخير أحبائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي المدارس التجريبية واللغات. أهلا بيكم. النهاردة هنبدأ الفاينل ريفيجن لمنهج الترم الأول. هنبدأ النهاردة فاينل ريفيجن لمنهج الجيومتري ونتعرف على أسئلة متنوعة بتيجي مشهورة جدا في الامتحانات. أول سؤال دايما في الامتحان بيبقى عبارة عن choose the correct answer. تمام؟ تعالوا نشوف كده أول سؤال معانا النهاردة. Choose the correct answer. Number 1. If negative 2 over 3 k over 2 are the slopes of two parallel straight lines, then k equals, the first choice is negative 4 over 3, the second choice is negative 3 over 4, then 1 over 3 or 3. Number 2. If AB is a diameter of a circle where A3 negative 5, B5 1, then the center of the circle is which of the four choices for negative 2, 4, 2, 2, 2, 8, negative 2. Number 3. Sine 60 plus cosine 30 plus tan 60 equals, first choice is negative root 3, then 3 root 3, then root 3, then 2 root 3. Number 4. If the distance between the 2 points A0, 0, 1 is 1 length unit, then what is the value of A? Negative 1, 0, 1, plus or minus 1. The straight line which passes through the 2 points 1y, 3y, its slope is tan 40. Then y equals 1, negative 1, 2, or 4. If the triangle XYZ is right at Z, then XY is 25 centimeter, YZ is 7 centimeter, and XZ is 25 centimeter. Then sine X plus sine Y equals 31 over 25, 17 over 25, 2 or 1. تعالوا بقى نبدأ نشوف، هنمسك واحدة واحدة منهم ونشوف هنجاوبها ازاي. أول سؤال في اللي تشوز عندنا negative 2 over 3 k over 2 are the slopes of two parallel lines. عشان نجيب ال k أول حاجة لازم نفتكر مع بعض what is the relation between the slopes of two parallel lines. سامع واحد بيقول لي مستر ألفريد طالما two lines are parallel يبقى the slopes are equal. تعال نشوف مع بعض الإجابة كده أهو. Number 1 هو عمل السلوب negative 2 over 3 equal the second slope which is k over 2. Then using cross multiplication هنلاقي ان ال k جت 2 by negative 2 over 3 to be negative 4 over 3. نرجع مع بعض هنلاقي negative 2 or negative 4 over 3 is the first choice. Number 2. If AB is a diameter of circle where A3 negative 5 B1 5. طيب لو خدنا بالنا ان الدايمتر بيبقى التو اندز بتوعه على السيركل والسنتر بيبقى the midpoint of the diameter. عشان كده الكوردينيتس بتاعت السنتر هتبقى هي الميد بوينت of the AB segment. فهنعمل x1 plus x2 over 2 y1 plus y2 over 2 to get the center. تعال نشوف عملناها ازاي. اهو the center is the midpoint of the diameter هيطلع 4 negative 2. How we got 4 negative 2 لما نعمل 3 plus 5 over 2 negative 5 plus 1 over 2. Number 3. Sine 60 plus cosine 30 plus tan 60 equals, كل اللي هنعمله هنعمل replacing sine 60 cosine 30 tan 60. احنا we know that sine 60 is root 3 over 2, cosine 30 is root 3 over 2, and the third term which is tan 60 is root 3. When we add the three terms we can find the total of them is 2 root 3. Number 4. The distance between the 2 points A0, 0, 1 is 1 length unit. هنعمل rule الديستانس اللي هي square root of x1 minus x2 to the power of 2 plus y1 y2 to the power of 2. تعالوا نشوف مع بعض. اهو number 4 x1 كانت a, x2 is 0, y1 is 0 هنا negative 1.
عملنا طلع لنا a square root square a squared plus 1 equal 1. By raising both sides to the power of 2 يعني هنعمل power 2 للناحيتين to cancel the square root. يعني شايفين ال square root ده؟ عشان نكنسله هنعمل power 2 شمال و power 2 يمين، هنلاقي جاتنا a squared plus 1 equal 1. Move 1 to the other side in negative, we have a squared equals 0, then a equals 0. So the correct choice is number B. Number 5, the straight line which passes through the 2 points 1y 3 4, its slope is tan 40. نيجي هنا نلاقي ان ال slope tan 40 tan 40 is 1, which means the slope is 1. هنعمل ال slope formula اللي هي y2 minus y1 over x2 minus x1 اهي. يبقى y minus 4 over 1 minus 3 equal tan 45, which is 1. Using cross multiplication we get y minus 4 equal negative 2. Then move 4 to the other side to get y equal 2. هيبقى كده ال y هتبقى equal to, which is choice C. Last one. The triangle XYZ is right at Z, right? So the hypotenuse is XY, which is 25. كده sin X is the opposite side اللي هو YZ of 7 over the hypotenuse 25. يبقى كده sin X is 7 over 25. أما XZ sin Y هيبقى XZ opposite over hypotenuse 25. تعالوا نشوف ازاي اهو. d sin x, d sin y. So the answer is sin x plus sin y is 7 plus 24, which is 31 over 25. Then the correct choice is choice A. Question number 2. Number A, we only prove that sin 60 equal to sin 30 cosine 30. حبايبي لما يكون عندنا سؤال زي كده احسن حاجه لتنظيم الحل بتاعنا ان انا ابدا evaluate the left hand side, then evaluate the right hand side, then compare between them. If they are equal يبقى انا صح. تعال نشوف ازاي. هنا في left hand side we have sin 60 يبقى LHS is sin 60, which is root 3 over 2. The right hand side is 2 sin 30 cosine 30 يبقى RHS is 2 times root 3 over 2 اللي هي sin 30. Cosine 30 is half 1 over 2. When we evaluate it we can get root 3 over 2. When we compare both sides they are equal, then left hand side equal right hand side. And number B, ABCD is parallelogram. A has x2, B has 3 8, C has 9 10, D has 7 4. So what is the value of x? احنا عارفين ان في parallelogram the two diagonals bisect each other, so we can say that the midpoint of AC equal the midpoint of BD. AC ده diagonal الأولاني و BD diagonal التاني. يبقى midpoint of AC it's x plus 9 over 2, 2 plus 10 over 2 equal midpoint of BD is 3 plus 7 over 2 and 8 plus 4 over 2. Then we have two equal ordered pairs, then the first equal the first, I mean x coordinate equal x coordinate, we can get this equation. Solve it for x, x is 1. Let's start question number 3. Number A, prove that the triangle whose vertices 1 negative 2 negative 4 2 1 6 is an isosceles triangle. To answer this one we have to find the three side lengths of the triangle. يعني لازم نجيب AB, then BC, then AC. لازم هنلاقي في منهم اتنين قد بعض يبقى كده we have isosceles triangle. زي ما هنشوف اهو. AB equal the square root of negative 4 minus 1 to the power of 2. We apply the rule of distance. Plus 2 power 2, we can get root of 41. BC, negative 4 minus 1 to the power of 2 plus 2 minus 6 to the power of 2 equal root 41.
then the third side which is AC هنلاقيه طلع is same rule. يبقى AB equal BC يبقى it's an isosceles triangle. Number B, in the opposite figure, measure of angle C is 40, AC is 12. Find to the nearest one decimal place the length of AB. لو هناخد بالنا هنا حبايبي AB is opposite to angle 40 and we have the hypotenuse. Then we can use sin C equal AB over AC and AB equal AC times sin C, though it's 12 sin 40. Use calculator to find it to the nearest one decimal place. The second request, BC to the nearest centimeter, we can say that cosine of C equal adjacent BC over AC, then BC equal AC times cosine C, which is 12 times cosine 40, using your calculator to find the answer to the nearest one. شوية وهنرجع نكمل بقية الأسئلة بتاعت الفاينل ريفيجن of geometry. Let's start question number 4. AB is diameter of a circle M, if B is 8, 11 and M 5, 7. Number 1. First, the coordinates of the point A. طيب حبايبي من شوية كنا بنحل سؤال في المالتيبل choices وكان مدينا ان AB diameter وقلنا ان السنتر هو the midpoint of diameter. مظبوط؟ According to this احنا هنعتبر ان السنتر مش عندي اللي هو 5 7. هنقول ان let A be XY and we know that the center M is the midpoint of AB. Then X plus 8 ال X دي بتاعت ال A وال 8 دي بتاعت ال B over 2 Y plus 11 over 2 دي ال midpoint rule equal 5 7. Then we have two over pairs are equal. By comparing x coordinate with x coordinate, solve it for x. هنلاقي ان ال x بقت 2, y coordinate equal y coordinate, then solve it for y, we can get y equal 3. Then the coordinates of the point A is 2, 3. Second, the length of the radius of the circle. The radius is the distance between M and B or M and A. طيب أنا متأكد إن M و B دول صح لأن دول في السؤال. A ممكن أكون جايبها غلط، عشان كده بصوا إحنا هنجيب الراديوس as MB عشان أضمن إن يبقى عندي حاجة صح. Root of distance 5 minus 8. ال 5 دي اللي هي ال X coordinate of the center وال 8 اللي هي ال X coordinate of point B. Plus 11 minus 7 to the power of 2. By taking the square root we have the radius is 5 units. تمام؟ Okay, نرجع. The third, the equation of the perpendicular straight line to AB at the point B. هنا بقى هو عايز الايكويشن بتاع straight line. عشان اكتب الايكويشن لازم اكيد يكون عندي السلوب. طيب اللاين ده يعتبر hidden مش موجود، بس هو قال لي ان هو perpendicular to AB. So we can find the slope of AB using any two points like B, M, B and A and M whatever. فدي أول خطوة هنجيب السلوب بتاع ال AB أهو. So slope of AB is y2 minus y1 11 minus 3 over 8 minus 2 لأن السلوب طلع 4 over 3. طيب بس أنا مش عايز ال AB نفسه، أنا عايز ال perpendicular يبقى negative 3 over 4. لأن in case of perpendicular we flip and we change the sign to get the other slope. كده بقى عندنا السلوب negative 3 over 4. فالإيكويشن هتبقى y equal negative 3 over 4x plus b using the coordinates of b which is 8 and 11. Then replace y with 11 and x with 8 to evaluate and solve it for b. We can get b equal 17. Then the equation is y equal negative 3 over 4x plus 17. Number B, find the value of x if sine x equals sine 60 cosine 30 minus cosine 60 sine 30. دي بمنتهى البساطة هنعمل نشيل ونحط الفاليوز بتاعتهم زي ما احنا شايفين. هيطلع في الآخر sine x equal half. So the angle of sine x equal half is 30. يبقى the value of x is 30. The last one,
Find the equation of the straight line which passes through 3 4 and perpendicular this line. حبايبي لما نيجي نقرا السؤال دوت نركز ان احنا عندنا 2 لاينز، واحد مديهوني واحد هو عايزه. اللي مديهوني ده هجيب منه السلوب اهو، سلوب اوف جيفن هيطلع 5 over 2. اوكي، لان هيبقى المفروض يطلع نيجاتيف 5 over نيجاتيف 2 but when we simplify هيبقى 5 over 2. كده the slope of perpendicular flip and change يبقى negative 2 over 5. passes through the point 3 4 فهتطلع الايكويشن y equal negative 2 over 5x plus b. replace x with 3 ايوه and y with 4. solve it for b هنلاقي ان ال b 18 over 5 and so on. يعني you can write the equation to be y equal negative 2 over 5x plus 18 over 5. مع أطيب تمنياتي بالتوفيق في امتحان الجيومتري إن شاء الله وأحلى الدرجات. يلا نبدأ مع بعض الأسئلة المشهورة والمهمة جدا في الامتحانات. أول سؤال طبعا عندنا في الامتحان بيبقى دايما choose the correct answer. ده أول سؤال معانا، يلا نشوف مع بعض. choose the correct answer from those given. Number 1. if a, x, b and 2x are proportional then a over b equals. تعالوا نشوف سؤال زي ده هنتعامل معاه ازاي. انا عندي زي ما احنا شايفين 4 proportional quantities، تمام؟ هنلاقي ان first اللي هي كانت a over second which is x equal third b over fourth 2x. طيب لو انا وديت الاكس مكان البي والبي مكان الاكس هيبقى عندي a over b equal x over 2x. we can cancel x to be in the simplest form. we get 1 over 2. يبقى a over b is 1 over 2 اللي هي 1 to 2. يبقى the correct choice is number B. Number 2. if the point x minus 5, 7 minus x lies in the second quadrant then what is the value of x. حبايبي go back كده للفور quadrants هنلاقي ان في الفيرست quadrant x and y الاتنين positive but in the second quadrant x is negative and y is positive. يبقى لما اجي اروح للسؤال ده لازم اختار واحد من الاربعه choices دول what makes okay the x negative and y positive. تعالوا نجرب 5 كده. x ب 5 5 minus 5 0. لو الاكس كوردينيت بزيرو هتبقى البوينت على زي ما واحد بيقول لي الواي اكسس. برافو. يبقى دي ما تنفعش، احنا عايزينها الاكس تبقى نيجاتيف. at x equal 3 هيبقى 3 minus 5 negative 2. 7 minus 3 is positive 4. الله، معنى كده ان الاكس هتبقى نيجاتيف والواي هتبقى بوزيتيف. يبقى ده الصح ان احنا كده the correct choice is number B. طيب number 3. we have set x equals 2 and set y equals 0 4. what is the n of x product y. n means the number of elements of the Cartesian product x and y. نفتكر الرول n of x product y is n of x times n of y. how many elements in x. سمع واحد سرح مني وبيقول لي 2. لا حبيبي 2 ده الاليمنت نفسه، لكن هي كام element هنا؟ only 1. and how many elements in y. 2 elements 0 and 4. so n of x is 1, n of y is 2, then n of x product y is 1 by 2 equal to اهو n of x is 1, n of y is 2, and n of x product y is 2 by 1 to be 2. Okay. Number 4. if the relation R has 2 3 5 1 4 6 and represents a function whose range is
هو عايز الرينج. ايه هو الديفينيشن بتاع الرينج؟ set of images، يعني set of y coordinates 3 ايوه 1 ايوه 6. يبقى the set what has 3 1 6. طبعا in set we don't care about the order, so we can write it 1 3 6. so the correct choice is number B. اهو نراجع تاني. range equal images equal y coordinates, so it's 1 3 6. okay, if the dispersion of a set of values equals 0, so what does it mean? Number A, the difference between the individuals is small, the difference between the individuals is great, all the values of the individual are equal, the arithmetic mean of these values is 0. عشان يطلع الدispersion بزيرو، لو افتكرنا rule of dispersion هو square root of x minus x bar to the power of 2. فعشان يطلع الدispersion بزيرو لازم الاكس بار اللي هو المين يبقى equal any one of the value، ومعنى كده ان الفاليوز كلهم are the same. يبقى انهي تشويس كده؟ تشويس هنشوف الاجابه مع بعض. تشويس وات؟ نمبر 5 اهي سي. نرجع تاني اللي هي all the values are if the individuals are equal. Number 6 and the last one, we have 3xy equals 8. So which of them is correct? Y varies as y. Y varies as y. It's something I can read it. C 3x varies as 8y, or x varies as 1 over y. بصوا حبايبي، لو انا فكرت اجيب اي لتر منهم الناحيه الثانيه هجيبه بالديفايد، فهيبقى 3x equal 8 over y. هتلاقي الاكس هنا فوق والواي هنا ايه؟ تحت، مش كده؟ طالما واحده فوق واحده تحت ده بدا inverse variation. مين في دول تديني inverse variation؟ تفتكروا ايه؟ تفتكروا بي؟ تفتكروا سي؟ لا، هي مين؟ دي اهو. x equal 8 over 3y. الاكس هي على السطر اللي فوق، الواي على السطر اللي تحت، يبقى x varies as 1 over y. Let's start number 2. A. X equals z plus 8 and z varies inversely as y. Z equal 2 when y equal 3. Find y when x equal 3. بصوا حبايبي، هو بدأ المسألة هنا بالrelation between x and z as x equals z plus a. وبعدين نقلها من z ل z varies inversely as y، فهو هيبدأ في النص هنا يشتغل بين z و y الأول using the inverse variation. فهنكتب كده z varies as 1 over y. Then it change it to be equation. هيبقى z equal m over y. ايه هو الm؟ ده constant of variation. التاسك بتاعي دلوقتي ان انا اجيب الm دي. هو اداني z equals 2 at y equal 3. Then replace m equals z by y. z is 2, y 3. Then it's 2 by 3 to be what? 6. برافو. Then هيبقى z equals z over y، وبكده يبقى x equals 6 over y plus 8. افتكروا تاني معايا كده، هي كانت ايه؟ z plus 8. هو بدل الz ب 6 over y. كده بقى معايا الريليشن between x و y. قال لي لو الاكس ب 3 الواي بكام؟ شلنا الاكس هنا اهي وحطينا 3 ونحل ايكويشن بقى. 8 هناك بالنيجاتيف يبقى 6 over y 3 minus 8. Then 6 over y equal negative 5. Then using cross multiplication هيطلع لي y equal negative 6 over 5. Okay. Number B. Find the number that if we add it to each of the numbers 1, 7, 25, then they become in continued proportional. هنقول let the number be x. Then we add it to 1, then to 7, then to 25. When because of continued proportional, 7 plus x is the end of the first ratio and the start of the second ratio. يبقى عندي 1 plus x
over 7 plus x equals 7 plus x over 25 plus x. Using cross multiplication ده باي ده اهو 7 plus x مع 7 plus x هيبقى 7 plus x to the power of 2. Using expanding the two polynomials or binomials هيديني الأول left hand side هيبقى 1 by 25 25 1 by x x x by 25 x by x 7 power 2 2 by first by second which is 14x x power 2. ده وده زي بعض فهيكنسلوا. هنا combine the like terms I mean add them. x plus 25 هيبقى 26x. هنا هيبقى 49 plus 14x. 26 as it is, move 14x in negative, we can get 12x. 49 as it is, move 25 in negative, we can get 24. Then x equal 24 divided by 12, then x equal 2. شوية ونرجع نكمل بداية الأسئلة ونكملها كلها. Let's start question number 3. If a over 4, b over 5, c over 3, then prove that a minus b plus c equal 1 over a plus b minus c is 1 over 3. بصوا حبايبي، احنا هنا عندنا 3 equal ratios. A over 4 equal b over 5 equal c over 3, then each of them equals a constant m. اهو. Okay? But it's better to solve it as multiply the second ratio by negative 1. يعني تاني عشان ما تتوهوش مني، احنا ممكن نعمل كل واحدة equal m ونقول ان a equal 4m, b equal 5m, c equal 3m. We replace a, b and c in both up and down. Okay? To simplify هنلاقي 1 over 3. بس الحل التاني اللي بيبقى أظرف، لو خدنا بالنا هنا ان البي معمولة نيجاتيف فمultiply the second ratio by negative 1. تمام؟ then add the three ratios. اهو بصوا، multiply the terms of the second ratio by negative 1, then add the three ratios. هنلاقيها طلعت a minus b plus c over 4 minus 5 minus plus 3. هنجيب دي في simplest form is one of the ratio. لو نزلنا تحت هنلاقي السي هي اللي معمولة by negative 1. يبقى هنبدأ من جديد هنقول multiply the third ratio by negative 1, then add the three ratios. اهو multiply the terms of the third ratio by negative 1, then add the three ratios. هلاقي a plus b minus c over 4 plus 5 minus 3. We get a plus b minus c over 6 is one of the ratios. طيب كده بقى عندنا a minus b plus c over 2 one of the ratio. a plus b minus c over 6 is one of the ratios. Then they are equal. Using cross or in another way, put a plus b minus c down and 2 up. Simplify هنلاقيها 1 over 3. تمام. Number B. Calculate the arithmetic mean and the standard deviation of the set of values 73, 54, 62, 71, and 60. About the arithmetic mean, what is the rule of it? أيوة. Sum of values over the number of values. قبل ما نبدأ نشوف بس نكاونت كده how many values 1 2 3 4 5. يلا يا مستر ألفريد. The mean equals 73 plus 64 plus 62 plus 71 plus 60 over 5. Using your calculator, we can get 66, which is the mean. Okay. Then, to get the standard deviation, we form this table. First column for x, second column for x bar, the third one for x minus x bar to the power of 2. X means the values 73, 64, 62, 71, 60. X bar is 66 for all. اهو اتكررت كله. ده minus ده power 2 we get 49. ده minus ده power 2 we get 4. 62 minus 62 power 2 16 and so on.
then the sum of x minus x bar to the power of 2 is 140. The rule of standard deviation is the square root of sum of x minus x bar to the power of 2 over n, which is the number of values, هيبقى equal root of 144 over 5. Then use your calculator to find the deviation approximately بقى to the nearest tenth, hundredth, whatever. Number 4. A. Representing graphically the function f of x, which is x minus 3 to the power of 2, and x belongs to the enclosed interval 0, 6. From the graph deduce the vertex of the curve, then the minimum or the maximum value of the function. اوكي، انا السؤال دوت هضيف له حاجه وهنقولها مع بعض واحنا شغالين. طيب هنا احنا بنبدا نكون الجدول بتاعنا اهو. الاكس الارقام دي انا جبتها من الانترفال اللي هي from 0 to 6، وانتوا عارفين ان احنا بنستخدم الكالكوليتر to evaluate the function at x equal 0, at x equal 1 and so on. هنلاقي ان الواي طلعت 9410149. Plot the 6 points or the 7 points actually, then join them. The curve هيبقى looks like letter U. Its vertex is 3, 0. So since it has the shape of letter U, has minimum value which is 0. And the equation دي بقى الحته اللي ما كانش طالبها في السؤال بس انا حبيت اضيفها عشان just in case انها جت. الايكويشن of axis of symmetry هتبقى x equal 3D. تمام كده؟ اوكي يلا. Number B. If A, B, C and D are in continued proportion, prove that sorry, AB minus CD over B squared minus C squared equal A plus C over B. Since A, B, C and D are in continued proportion, so we can write A over B equal B over C equal C over D equal constant M. So we can find A, B, C in terms of D and M like this. A equal dm to the power of 3, B equals dm to the power of 2, C equal dm. Then we are going to replace A, B and C in both sides by dm3, dm squared and dm like this. هنا it was A بقت dm3, it was B بقت dm squared، هنا it was C dm و it was D، فدي فضلت زي ما هي لأن we don't replace D. تحت كانت B power 2 بقت dm squared all to the power of 2 minus dm all to the power of 2. فوق هناخد d squared m common factor هيفضل لي m4 minus 1. تحت هاخد d squared m squared common factor هيفضل لي m squared minus 1. هنكنسل ال d squared مع d squared وال m مع ال power 2. m4 minus 1 can be factorized to be m squared minus 1 m squared plus 1. هنلاقي ده يروح مع ده cancel، هيفضل لي في الآخر m squared plus 1 over m. Good. Right hand side it was A plus C over B, then A is dm3, C is dm, B is dm squared. By taking out dm as a common factor, هيبقى dm is m squared plus 1, cancel d with d, and m with the power of 2, then we get m squared plus 1 equal m. When we compare the two sides, and after we put it in the simplest form, we can get the left hand side equals the right hand side. Okay, fifth question. If R a relation on natural numbers where A related to B such that A product B is 18 for all A, B belongs to N. Write R is R function and Y. Okay. أول حاجة أنا هجيب الفاكتورز بتاعت ال 18 اللي هي 1 18 2 9 3 and 6.
So we can get the relation as 118, 29, 36, 63, 92, 18, 1. Sorry هنا I forgot right is not. هنا R is not function. معلش دي هنا تاني بأكد هنا في not. R is not a function. تمام؟ ليه is not a function؟ لأن احنا قلنا relation هتبقى on n. Did I take all the natural numbers? No. So some natural numbers with no images. So it's not a function. Okay? Number B. If velocity v of the water running through a pipe varies inversely at the square of the radius of the pipe r, v equal 5 centimeter per second and r equal 3 centimeter. Find v when r equal 15/3/4. Okay. ده كده English translated into math. تعال نشوف ازاي. v varies as هو inversely as r squared, so it's 1/r squared. Then v equal constant of variation m over r squared. Then m اللي هو constant equal v r squared. We have v equal 5 when r equal 3. Then replace v with 5, r with 3. We get the constant is 45. Then we have the relation between v and r. It's 45/r squared. Then at r equal 15/3/4, you know how to solve it. Replace r with this mixed number. Then use your calculator to evaluate the velocity. Okay, شوية وهنرجع لكم نكمل بقية المراجعة. Okay, let's start number 6. Number A, if x over y equal 2/5, what is the value of the expression to x plus y? هنا x over y equal 2/5, then x equal 2m and y equal 5m. هنبدل الاكس ب 2m والواي ب 5m. هنبدل الاكس ب m ب 2m سوري والواي هنا ب 5m. اهو 2 times 2m plus 5m 2m plus 4 by 5m. شيل الامز كلهم هيبقى 2 by 2 4 plus 5 9 وهنا 4 by 5 20 plus 2 22. السؤال ده سهل جدا بس فيه غلطة. خدوا بالكم لازم لما نبدل الاكس والواي نبدلهم ب 5m و 2m. اوعى تبدل ب 2 5 من غير الامات. هي الخطوة دي بس وشيل الامهات واعمل بعد كده عادي. Number B, 4x squared plus 9y squared equal 12xy. Proven x varies as y. We can see that it's a quadratic equation. So we can make, we must make the right hand side 0. So move 12 xy to the other side and to be the middle term, and when we move we change the sign. فهنلاقيها بقت 4x squared minus 12xy plus 9y squared equals 0. Using factoring هنلاقيهم اداني 2x minus 3y to the power of 2 equals 0. Then 2x minus 3y equals 0. Move 3y to the other side. هيبقى عندنا 2x equals 3y. Then x equal 3/2y يعني constant times y. Then now we proved in x varies as y. أحبائي أتمنى ليكم كل التوفيق وأعلى الدرجات إن شاء الله بالتوفيق والنجاح الباهر دايما معاكم. كان يسعدني دايما أبقى معاكم مستر الفريد فريد. Good luck.